Thank you. And hello everyone, buenas tardes, opa kaisho. As some of you might know, it's tradition for the president to give a part of the speech in the local language. So I will try my best to speak some Basque, and then you will get some Spanish, and then I'll finish off with some English. Aige kire agur gariak. Aztekin handiz, onge etori 2025 Spring Agora Bilbaora. Argaria da ikustea Europako I rureun gazte baino gehiago elkartu direla hemen Euskadin datozen bost egunetan gure erakundearen etorkizunari buruz hitz egiteko. Topaketetatik kanpo, espero dutzuek guztiok denbora izatea bertako kultura eta sukaldaritza ere experimentatzeko. Continuaré con la siguiente parte en español, ya que para mí es un poco más fácil que euskera. Estimado AEGEE Bilbao, gracias por la bienvenida a más de 300 de nosotros aquí, en su hermosa ciudad. Es especialmente agradable estar de vuelta en España para un evento estudiario después de 5 años. También para mí personalmente, ya que EPM Barcelona en 2020 fue el primero de estos eventos que asistí en AEGEE. Quiero empezar agradeciendo a la local su trabajo. El tema elegido para esta Agora, tender cuentas y trabajar para una sociedad inclusiva para todos, no es nada nuevo. Durante los últimos 6 años habéis organizado anualmente eventos para dar visibilidad a estos temas. Yo espero que durante estos días podáis compartir lo que sabes con la network. Quiero darles las gracias a los organizadores locales que han hecho posible este evento. Sin su duro trabajo y dedicación durante el año pasado, no estaríamos aquí hoy. Es admirable ver cómo ha conseguido unir a diferentes lugareños del norte y ha formado un equipo que reúne a miembros de Bilbao, Valladolid y Oviedo. Espero que todos disfrutéis estos días y miréis hacia atrás con recuerdos felices durante muchos años por venir. So, to switch back to English. Hello everyone, good evening and welcome to Spring Agora Bilbao 2025. It is my pleasure to be welcoming you here on behalf of the rest of Comité Director 62 here at this event. This Agora marks a special moment in our history as an organization. We were founded on the 16th of April 1985, which was exactly 40 years and 6 days ago. After all these years, we still come together to talk about our shared mission, to strive towards democratic, diverse and borderless Europe. After this time, this mission has, however, still not been achieved, and we can see clear reminders of this daily. Think, for instance, about the ongoing war in Ukraine, the large student-led protest in Serbia that you saw the video of, and the protest in Turkey. Well, we are together these days, and
discussing important things during the day and partying in the evenings, it is also important to remember all the people in these situations on other parts of our continent who do not have the luxury of attending this event. To officially start the event, I want to again already give a big thank you to the local organizers for your ongoing dedication over the past year. I know it's still the start and we have some very long days ahead of us, but without your hard work, we would not have gathered here tonight. I hope that all of you present here tonight will enjoy the event a lot and will make memories that will last for many years to come. Thank you. Oh, what is happening now? You just say your words and you are leaving? Come on, it cannot live like this, you know? So